Ne zaman başlıyoruz? 8 dakika mı? Aynen. 8 dakikamız mı var? Pardon. Hocam yok, başlayabiliriz hocam. Tamam hocam. Okay. Tamam, if you are ready. Yani gerektiği zaman ben buradan bakar yazarım. If you are ready, we can start with the online session. Tamamdır. Aynen hocam. Ben buradan geri sayayım. Here at the chat, you can see the YouTube link. Hocam 5'ten geriye doğru sayacağım. Ben başlayın dedikten bir 5 saniye sonra sizden ricam konuşmaya artık oturum başkanımız başlayabilir sanırım. İzninizle eğer müsaitseniz başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, yayındayız. Assalamu alaikum ve rahmatullah. Hi everyone. This is the symposium. This is the final day of the Symposium Universities and Islamic Studies by Mardin Artuklu University. Today here we came for the panel and it's the first session of a lovely Sunday morning. Today we will have 5 papers to be presented here, and the presentation will be in Arabic and in English. The first one who will present is Halide Rümeysa Küçüköner. The name of the paper and the title is Indonesia Islamic University, UIA, as a Distinctive Islamic University Identity. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir pazar sabahı panelimize başlamış bulunuyoruz. İlk oturumumuzu Halide Rümeysa Küçüköner, yardımcı doçent Halide Rümeysa Küçüköner yapacak. Tebliğinin başlığı farklı bir İslam Üniversitesi kimliği olarak Endonezya İslam Üniversitesi. Kendisi tebliği İngilizce gerçekleştirecek. Akabinde de tebliğinin Türkçe özetini de bizimle paylaşacak. Bu yüzden dinlemek isteyenleri hocamızın sonuna kadar, yani tebliğinin sonuna kadar beklemelerini rica ediyorum. Kendisi Türkçe olarak özetleyecek. Rümeysa hocam merhabalar, hoş geldiniz. Thank you so much. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. By the way, özür dilerim hocam. For the other presentators, could you please close mute yourself so there will be no noise breaks up? Could you please mute yourself? Seslerimizi kapatabilir miyiz? Teknik ekipten de destek alabiliriz. Mesela Şerif Murat hocamızın sesi açık görünüyor. Araya ses karışmaması için seslerini kısmalarını rica edebilir miyiz? Thank you very much. And please, Dr. Rümeysa Küçüköner, the word is yours. Thank you so much, dear Dr. Yaşar. Dear attendants, I wish you all have a good Sunday. It's my pleasure to be with you. I would like to talk about Indonesia Islamic University, UII, as a distinctive Islamic university identity in this session. Before I started to give information about Indonesia Islamic University, I would like to mention about the different Islamic understandings in the world. Islam has reached many different parts of the world, far from each other. When Islam reached these regions, while giving its own color to these regions, it was decorated with the colors of those regions on the other hand. These situations has led to a rising of different Islamic understandings and traditions from each other. For example, the ways in which Islam is understood in the Middle East and Far East Asia had been quite different, far from each other. While the Middle East was adopted a more canonical understanding of Islam, maybe centered with Quran. For Asia was introduced an Islamic tradition whose mystical tone was more combined with Sufism. The ways in which Islam is understood in different geographies and in different ways have led to a rising of different experiences at the point of development of Islamic science naturally. As a matter of the fact that Universitas Islam Indonesia, UII, Indonesia Islamic University in English, we say in Indonesia, the most important representative of an Islamic tradition that has been adopted Sufism, it is adopted with mystical philosophy, and the country with the highest Muslim population in the world, has been discussed in terms of Islamic science experiences and approach to different disciplines as an Islamic university.
Because Indonesia Islamic University or Universitas Islamic University, which has a deep-rooted tradition of 7 years, performs a very different mission than a divinity or theology faculty. We say in Turkish İlahiyat, despite the phrase Islam in its name. As a matter of the fact that this university has gained the opportunity to become a world university thanks to its curriculum from different disciplines, students from different cultures and cooperations with the universities in different parts of the world. By the courtesy of inclusive Islamic tradition of geography which it emerged, you know it is Indonesian geography. The university is also in top 500 university in Asian category in the world university ranking. It's a big number. The acceptance of the university at such a wide scale is directly related to its presence in Yogyakarta, which is considered as one of the art capitals of Indonesia and second biggest city of Indonesia. In this context, as an Islamic university, UII or maybe Universitas Islamic Indonesia offers an understanding of the education that is quite combined with the cultures, art, social life as different traditions. Islamic University, it is very different from other Islamic universities. These situations allows to be interested to the university by the students and the academic staff from all around the world. I would like to emphasize that it is a private university. And it is a great achievement for a private university to achieve such a great success. I would like to talk about or mention about the programs of Indonesia Islamic University. UII has education programs in many different disciplines, from engineering to medicine, from law to theology. I especially would like to focus on the Islamic educational tradition in this university, Islamic education. The basis of Islamic education is the Faculty of Theology or Divinity faculty within this university. The basis of Islamic education is the Faculty of Theology. The basis of the Islamic education is the Faculty of Theology or Divinity within this university. Faculty of Theology is the center of the religious education. The Faculty of Theology forms the basis of all religious educational levels, including bachelor's, master's, and doctorate. Undergraduate, maybe bachelor's program education consists of Islamic law education and Islamic religious education. Islamic law education and Islamic religious education is the center of the Faculty of Theology. Islamic Studies master's program consists of Islamic economics, Islamic laws, and Islamic education sub-branches. Islamic Studies doctorate program consists of Islamic law and Islamic economic law sub-branches. This is very important for all Indonesia. All Indonesian students come here to make a doctorate for this university. All these educational programs of this faculty provides Islamic education and integrated way with the society and directs its students to the community services. This is a very important issue for this university because this faculty sends the students to the society to share life and gain experiences. They send their students especially to the village to gain experience, to share life, and to educate the public. It also has direct formal relations with the peasantries. Maybe you know which is the basis of religious education. We say in Turkey, medrese, in Indonesia, its name is peasantries. It is a religious school, and they are formal. And and UII has also direct formal relations with these peasantries. Maybe which is the basis of religious education in Indonesia, we can say Madrasa of Indonesia. This faculty educates the peasantry staff. Yeah, this faculty educates the madrasa staff, and students send their students of the faculty to these peasantries to gain experience. And madrasa and university comes together and make everything together. As a last word, Indonesia Islamic University is a distinctive university in the Islamic educational tradition, and it is far Indonesia, I know it is far from especially the Middle East.
Maybe we don't know about the Indonesia, it's far from us, but there are very big religious educational tradition there, and the peasant trance is very important for all of us. Maybe we know the Pakistani madrasa and Middle East madrasa only, but Indonesia Islam is the madrasa, the peasant trance is very important. I think we learn and share about this madrasa. I finished my English statement and I would like to summarize my statement in Turkish for Turkish audience. Ben İngilizce sunumumu tamamlamak istiyorum. Çok uzatmadım çünkü Türkçe'de yapacağım için sabrınızı zorlamak istemiyorum. I think I have time yet, Dr. Yaşar. I think yes, you have. You have 8 minutes left. 8 dakikamız kaldı. Thank you so much. Thank you so much. Değerli katılımcılar, ben bu bildirimde, sempozyumdaki bildirimde Endonezya İslam Üniversitesi'ni tanıttım. Önce İngilizce sonra Türkçe yapmak istedim. İngilizce yabancı katılımlar olduğu için ama Türkçe de bilmenizi isterim. Endonezya İslam Üniversitesi Endonezya'daki İslami eğitimin merkezi sayılabilecek bir üniversite. Asya'da ilk 500'de yayılıyor. Kendi aslında kültürel değerlerinden üretilmiş bir üniversite. Öyle bahsetmek lazım. Biz Orta Doğu İslami ile Endonezya İslam'ını biraz mukayese ederek daha iyi anlayabiliriz. Biz Orta Doğu'da daha kitabi bir İslam, daha rivayet merkezi, nakil merkezli bir İslam geleneğine sahipken Endonezya, Uzak Asya, Hint alt kıtasından başlamak üzere daha uzağa Endonezya'ya doğru gittikçe daha sufi eğilimli, daha mistik felsefeyle uyumlu, sufi gelenekle uyumlu bir İslam geleneğiyle karşılaşıyoruz. Bu da ister istemez daha ılımlı, içerisinden çıkarılan geleneği reddetmeyen bir İslam anlayışı sunmakta. Biliyorsunuz Endonezya'da 5 tane farklı din resmi olarak tanınıyor. Bu bağlamda Endonezya İslam Üniversitesi'nin de adında bir İslam ifadesi olmasına rağmen oldukça farklı bir İslam Üniversitesi kimliği sunuyor. Sosyal bilimlerden tıp alanına, hukuk alanına her alanda eğitim verirken sadece Müslüman öğrencilere değil, bu bile onun farkı. Farklı dinlerden, farklı kültürlerden, dünyanın pek çok yerinden öğrenciye ve akademisyenlere ev sahipliği yapmakta. İslam Üniversitesi kimliği ise temelinde özellikle Endonezya'nın ikinci büyük şehri Yogyakarta'da olması çok önemli. Yogyakarta Endonezya'nın Jakarta'dan sonraki en kozmopolit şehirlerinden biri. Farklı kültürlere, farklı dinlere ev sahipliği yapmakta. Ve bu bağlamda Endonezya İslam Üniversitesi de sosyal alanlara oldukça önem vermekte. Yani üniversite sadece eğitimi kendi kalıpları içerisinde 4 duvar arasında bir eğitim anlayışı olarak sunmamakta. Eğitim programları çok değişik. Önce eğitim programlarından bahsetmek istiyorum. Daha sonra sosyal hizmetlerinden. Eğitim programları lisans, yüksek lisans ve doktora programları vermekte. Türkiye'deki üniversite sistemiyle uyumlu. Lisansta bütün yalnızca bizde sosyal bilimler ve lisans şeklinde, fakülteler şeklinde bir ayrım var. Lisans üstü daha çok sosyal bilimler ya da işte enstitüler üzerinden giderken onlarda bütün yüksek lisans ve doktora programları da ilahiyat fakültelerine bağlı bir şekilde geliştirilmiş. Lisans eğitimi ilahiyat fakültesinde İslam hukuku ve İslami eğitimi, Islamic Education dediğimiz İslami eğitim, bizdeki din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimine benzer bir şekilde veriliyor. Bu üniversiteyi klasik İslam üniversitelerinden ayırt edici unsurlardan biri ise bu İslami eğitim sadece ilahiyat fakültesiyle kalmıyor. Tıp fakültesinin de, hukuk fakültesinin de, beden eğitimi, işte spor, sağlık, yüksekokulu'nda bütün fakültelerde dekan yardımcısı seviyesinde İslami eğitim veren bir branşının, bir bölümünün bulunması ve buradan Müslüman öğrenciler ve Müslüman olmayan öğrenciler için din hizmetleri verilmekte. Onlar için çeşitli sosyal programlar organize etmekte. Yani oraya tıp okumaya gelen biri de o İslam'ın genel değerleriyle değerlenmesi. Zaten kendi amacını o şekilde tanımlıyor. Diyor ki buraya gelen her bir öğrenci Müslüman olsun olmasın İslam'ın o evrensel değerlerini görsün. Müslüman olmasa bile en azından Müslümanlarla ilgili olumlu bir algıya, olumlu bir imaja sahip olsun düşüncesiyle sadece din eğitimi ilahiyat fakülteleri bazı değil bütün fakültelere yayılmış. Ama ilahiyat fakültesinde dediğim gibi İslam hukuku ve İslam eğitimi, İslami eğitim adı altında 2 programdan oluşuyor. Yüksek lisansta ise İslam hukuku, İslami eğitim ve İslam ekonomisi alanında programları mevcut. Doktorda ise İslam hukuku ve İslam ekonomi hukuku alanlarında eğitim vermekte. Endonezya biliyorsunuz Uzak Asya'nın neredeyse ekonomi merkezi. Bu anlamda oldukça önemli bir merkez. Bu yüzden de ekonomiye çok fazla önem veriyorlar. Malezya ile birlikte özellikle
katılım bankacılığı anlayışının merkezinde ilk üretildiği coğrafyalar olmasından dolayı İslam ve ekonomi yüksek lisans ve doktora programlarında buradan mesela Merkez Bankası Başkanı çıkabiliyor. Gerçekten o anlamda çok kaliteli eğitim veriyorlar. Bu üniversiteyle ilgili de diğer söyleyebileceğim bir husus halkla ilişkilere çok fazla önem vermesi. Üniversite sadece dört duvar arasında düşünülmüyor. Öğrencilerin sürekli halkla ilişkili bir şekilde eğitim alması sağlanıyor. Mesela yılda bir ay bütün öğrenciler, sadece ilahiyat değil, bütün öğrenciler için halkla eğitim, halkla ilişkiler dersi var ve bunda öğrenciler köylere gidiyor. Şehir merkezleri değil. Köye gidiyor, halkla birlikte çapa yapıyorlar, aklınıza hayvanda inek sayıyorlar, aklınıza gelebilecek bütün halkın, köydeki halkın bütün yaşantısına dahil oluyorlar. Kesinlikle amaçları halkı eğitmek değil, halktan bir şeyler öğrenmek. Bunları yaparken de kendi değerlerini onlara vermek. Bu anlamda bu beni çok etkilemişti. Onların bu sosyal uyum, halkla entegre edilmiş üniversite anlayışı. Diğeri ise benim en hoşuma giden kısmı Endonezya İslam'da bizdeki medreselerin karşılığı onlarda pezantrans. Çoğumuz duymuşuzdur ve bu medreseler resmi onaylı, devlet tarafından resmi onaylı. Buraya giden öğrenciler bizdeki Kur'an kursları gibi düşünebiliriz ama medrese seviyesinde eğitim veriliyor. Üniversite medreseye akreditasyon verme şeyine sahip, yetkisine sahipten de üniversiteler arası yüksek kuruldan bu şekilde bir yetki almışlar ve bu yüzden pezantrentlerde, medreselerde eğitim veren hocaların eğitimini, akreditasyonu, onlara sınava tabi tutma şeklinde kendi özel çalışma alanları da söz konusu. Ayrıca üniversite fakülte öğrencilerinin de medreseye... Hocam son 1-1,5 dakikanız hatırlatayım. I'm sorry. I'm sorry. Üniversiteye yolluyor. Aynı şekilde bu medreselere yolluyor ve oradaki öğrencilerin de her iki karşı öğrenciler, üniversite öğrencilerinin de medrese öğrencilerinin bir araya gelip bir kültürel entegrasyona sahip olmasına oldukça önem veriyor. Bu anlamda Endonezya İslam Üniversitesi yaptığı iş çok önemli. Asya'da ilk 500'de yer alması ve bütün bunları yapan bir özel üniversite olduğunu söylemem lazım. Şunu da belirteyim son olarak, Endonezya üniversite temeli, Endonezya'daki üniversitelerin %90'ı özel üniversite. Devlet üniversiteleri hem sayı bakımından hem de kalite bakımından özel üniversitelerin altında kalıyor. Bu da ayrı bir dipnot olarak belirtmiş olayım. Thank you for your patience and listening. Sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Thank you Dr. Yaşar. Thank you, Dr. Rümeysa Küçüker. Now we can pass to the Q&A session part of this presentation. Do you have any questions from the audience here? I know it's Sunday early morning and yeah. It was a very nice presentation, to be honest. And now I will pass to Turkish to ask my question. Medrese ile ilgili az önce birkaç şeye değindiniz ama biraz daha açabilmeniz mümkün mü? Özellikle de Türkiye ile mukayeseli olarak ilerleyecek olursak. O kısım oldukça ilginçti. Türkiye ile mukayese edersek medreseler bizde daha eğitim seviyesi olarak sanki fakültelerin çok altında gibi düşünülüyor. Daha ortaokul lise seviyesinde gibi düşünülürken onlarda ise medrese bütün Endonezya İslam'ının neredeyse Endonezya'da seküler olarak tanımladığımız bütün Müslüman aile çocuklarının gittiği bir yer pezantrenler. Bizde eskiden Kur'an kursuna herkes giderdi ya, onlarda da bu medrese geleneği oldukça önemli ve bu bağlamda devlet de bu pezantrenlerin, medreselerin çok önemli olduğunu farkına vararak bunlara medreselerin belli aşamalardan sonra akredite olmasını sağlıyor, akreditasyon almasını sağlıyor ama direkt Diyanete bağlamıyor bu akreditasyonu vermesi için, bir üniversiteye bağlıyor, bir ilahiyat fakültesine bağlıyor. Bu da çok önemli çünkü en azından akademik olarak kontrol edilmiş oluyor. Yani o müfredatı kontrol edilmiş oluyor. Ondan sonra gelen öğrenci çıktı. Mesela medreselerin de amaçları var, programları var, müfredatları var. Böyle çala kalem bir eğitim sistemi yok. Bu anlamda bu akreditasyon yetkisini veren Endonezya'da birkaç tane İslam Üniversitesi var. Bunlardan biri de Endonezya İslam Üniversitesi. O anlamda oldukça etkili. Ve medrese hocalarına da akreditasyon veriyorlar. Yani geliyorlar, onlardan eğitim alıyorlar. Mesela siz İslam hukukçusunuz, İslam hukuku alanda geliyor, kendi bilgisini bir nevi karşılıklı bilgi aktarımı sağlanıyor. Ve tabii ki burada akademisyen hocaların önceliği söz konusu. Akademisyen hocalar asla geride kalmıyor. Medrese hocalarıyla eşdeğer bir statüde olarak değerlendirilmiyor. Sonuçta bu işin akademik olarak çalışmış oldukları için
Ama medrese hocalarından da karşılıklı bir deneyim aktarımı, yani experience sharing dediğimiz şey İngilizce'de, hani onu aktarmaya, onu yapmaya çalışıyorlar. Bu anlamda Endonezya'daki medrese, pezetrend geleneği, İslam geleneği açısından, özellikle Türkiye'deki medrese geleneği açısından ben çalışırken çok faydalı olacağına inandım. Endonezya'daki medrese geleneğinin tartışılması, konuşulması, çalışılması Türkiye İslam açısından oldukça katkısı olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim bilgilendirici cevabınız için. Başka sorumuz var mı? Do we have any questions? YouTube linkini kontrol etmek istiyorum. Oradan soru varsa diye. Bir saniye. Anladığım kadarıyla yok. Teşekkür ederiz Rümeysa Hocam. Ağzınıza sağlık. And now we will pass to our second presentator, Sati El-Abbas. The title of his presentation is الفنون الإسلامية بين الغياب والحضور في برامج كلية الإلهيات والشريعة في العالم الإسلامي. أستاذ ساتي العباس تفضل والمدة 15 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أتوجه بالشكر لجامعة ماردين بمستوياتها الإدارية المختلفة على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لعرض وجهة نظر بحثية أرجو أن تكون قيمة عندما تستمعون إليها، وأخص بالشكر ميسري هذه الجلسة وهذا الوقت. عنونت لبحثي الفنون الإسلامية بين الغياب والحضور في برامج كليات الإلهيات والشريعة في البلاد العربية وتركيا. قضية البحث ومشكلته أسباب حضور برامج الفنون في تركيا وجذورها التاريخية وأبعادها المجتمعية، كما رصد البحث غياب تلك البرامج عن جامعات العالم العربي والإسلامية منها على وجه الخصوص وبرامج كليات الشريعة فيها. انتظمت ورقتي في مبحثين رصدت في الأولى معالم تلك البرامج في تركيا وامتداداتها التاريخية، أما الفصل الثاني فبحثت فيه عن أسباب غياب الظاهرة الفنية والإسلامية منها على وجه الخصوص في برامج الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة عبر المقارنة بين برامج الكليات المذكورة في تركيا والعالم والدول العربية، وطرح أمثلة عن برامجها، ثم بيان الأسباب الموضوعية لهذا الغياب شبه الكلي. قلت في الإطار المفاهيمي والتعريفي لمفهوم الفن الإسلامي إن تحديد مفهوم الفن الإسلامي يتداول حول معنيين. الأول يحصر الفنون الإسلامية في العمارة والأثريات التاريخية فيما يمكن أن ينضم لعلم الآثار الأركولوجي. أما المفهوم الثاني للفن الإسلامي فهو المفهوم الواسع، وهو المفهوم الذي تنطلق مشكلة البحث لتجيب عن أسئلته وأهدافه، الذي يشمل عند بعض الباحثين كل أشكال الإبداع اللغوية والأدبية والفنية وغيرها مما لا تمييز معرفيا فيها بين العلم والأدب والفن. أما الرؤية الدينية للفن عموما فعن ذلك يقول الدكتور الترابي رحمه الله حسن الترابي في رسالته حوار الدين والفن: وليس التوحيد مفهوما عقلانيا محضا، وإنما هو إيمان وفعل حي أيضا، فهو من ثم يدفع الفنان ليعبر عن عقيدته وشعوره الديني في صورة الحياة وأشكالها الجميلة، وليست العقيدة نظرية ذات مقاصد معينة وحسب، وإنما هي أيضا استغراق في توجه كلي يوجه ويوجب توجهات الفنان الواعية واللاواعية ويلهمه، فحيثما تصرف وولى فثم وجه الله تعالى. وقد يتوخى الفنان مقصدا يكون في حكم الفقه الديني معينا مطلوبا، وقد يضرب في بحبوحة الغفوة مما هو مباح، ولكنه بحسب العقيدة التوحيدية الشاملة لا يعيش أبدا
الفنان في فراغ من الدين مهما ترك نفسه لسجيتها الفطرية ومهما طاوع شعوره في حدود الشرع الحنيف. وتحت مظلة تسخير المفاهيم الدينية ليعبر عنها الفنان رموزا أو نسجا أو خطا أو زخرفة، تحت هذا العنوان يطلق الكاتب رحمه الله عبارة الدين للفن، مناقضة للمذهب الشائع في المدارس الفنية الكلاسيكية الفن للفن، حيث يقول إن دين التوحيد الذي يسلم به الفن لله منهاج يسلك طريق العبادة بالفن من حيث يسقط اللامتدينون في الفتنة. طبعا ويضيف معاني فلسفية وصوفية وتوحيدية عميقة. قسمت الفنون في هذا البحث إلى فنون مادية وغير مادية. أما مجالات الفنون المادية فتشتمل على العناصر الزخرفية والفنون الزخرفية التطبيقية وفنون الكتاب، ومنها فن تجليد الكتب وفن التذهيب وفنون العمارة الإسلامية. أما الفنون غير المادية فهي الفنون الأدبية الكتابية كالشعر العربي وفن التوقيعات والمقامات والموشحات والخطب، وهناك الآداب الفنية القرآنية التي يبرز فيها القصص القرآني ومنها مشاهد القيامة في القرآن الكريم. ومن هذين النوعين انبثق ما بدأ يطلق عليه الأدب الإسلامي، ومن أبرز رموزه المشهورين الشاعر محمد إقبال الباكستاني، عباس محمود العقاد المصري، وكذلك في مجال الرواية والمسرح نجد نجيب الكيلاني المصري وعلي أحمد وكثير. وبعد هذا العرض الموجز لابد من الإشارة إلى أن الفنون الإسلامية هي محصلة اندماج ثقافات متعددة ومتنوعة، فارسية، هندية، مغربية، أفريقية، تركية، وبيزنطية وقوطية. وعند الحديث عن الفنون الإسلامية وحضور برامجها التدريسية في تركيا يلزم أن نقف عند التصوف وطرقه وشخوصه ومدارسه، وخاصة في عصر الخلافة العثمانية، وأخص بالذكر منها أواخر العهد العثماني لما نلمسه من علاقة تأثير مستمرة من ذلك العصر إلى عصرنا الحاضر. فإن التصوف يعد هو المحضن الرئيس والمنبع الأساس لفنون وموسيقى ومقامات وإيقاعات ورقصات ورموز وحروف ما زالت ماثلة للعيان، معبرا عنها في بنيان أو خانقان أو تكية أو طريقة صوفية أو نشيد أو ترنيمات تشد المهتمين وتتمثل للمختصين والمريدين، ممتدة الجذور إلى عهود خلت، ضاربة في أنحاء ومنتشرة في أرجاء المجتمع التركي الذي ما يزال حاضنا لتلك الفنون، معبرا عنها في صور شتى ودارسا لها في مستويات دراسية متعددة. بينما نجد الفنون في العالم العربي وصفية، نجدها في البيئة التركية وجدانية صوفية. وعند الحديث عن الصوفية في تركيا تحضر أبرز مظاهرها وهي الموسيقى الصوفية والأنماط الموسيقية لحلقات الذكر. ومن أبرز تلك الطرق المؤثرة الطريقة البكداشية، فللطريقة موسيقاها موسيقى السمع الطقسية التي تختلف عن الطريقة المولوية التي تتميز أيضا بحضور الرقص الدائري وما تشكله ملابس الدراويش حال رقصهم من إيقاع روحي خاص. وكما تحضر الدفوف والطبول هناك يعني عند البكداشية، فللناي هنا عند المولوية مكانته الخاصة. أما الفن الإلهي فهو إما أن يكون باللغة التركية أو بالعربية وعندها يسمى شغول. والموسيقى الإلهية لها إيقاعات محددة مكررة. تطورت هذه الموسيقى عن التواشيح إلى أن ظهر الكورس الحديث عام 1950 على يد مسعود جميل. طبعا وهنا أستعرض تواريخ للفنون الصوفية الإسلامية، لا أريد أطيل الحديث عنها عن الصوفية وموسيقاها، وإن كانت جديرة بالتوقف وهي يعني موجودة في الورقة البحثية لكنها تطلب في مراجعها. أتيت على ذكرها لإبراز دور التصوف كمحضن رئيس ودور أساسي في نمو نوع من أنواع الفنون، وليس فن الموسيقى الدينية هو الذي نشأ ونما في هذه البيئة فحسب، فالفن التصويري نما عند الطريقة البكداشية أيضا.
وللخط العربي حسن الخط كما يسمى في تركيا حضور لافت عند الطرق الصوفية على تعددها وتنوع مشاربها، لذلك يعد هو الفن الإسلامي الظاهر للعيان في تركيا عموما وفي كليات الإلهيات والعلوم الإسلامية على وجه التحديد. فأينما صرفت وجهك في جدران تلك الكليات وجدت لوحة بخط عربي واضح. لقد كان معظم الخطاطين الأتراك ينتمون إلى الطرق الصوفية المختلفة، وهذا ليس غريبا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية الحرف العربي ومكانته لدى الصوفيين وما يمثله من رمزية لعلاقته بالنص الإلهي المقدس. لقد ارتبط الخط العربي بالمفاهيم الصوفية منذ بداية العصور الإسلامية. أما في العصر العثماني فهناك تمازج بين فنون عدة في طريقة واحدة، وهي الطريقة الصوفية المولوية، إذ نجد الخط وقصبة الناي وقصبة الخطاط ومثنوي مولانا. تمتزج هذه الماديات في عالم الروحانيات والرمز وتتجسد في لوحات فنية ذات حضور تعبيري خاص وترميز لمعان ضامرة. وكما كان التصوف محضنا للفنون في العصر العثماني، انتقلت هذه المحاضن من التكايا والزوايا التي أغلقت لظروف سياسية مرت بها الجمهورية التركية بعد استقلالها. عادت كليات الإلهيات والعلوم الإسلامية لتقوم بهذا الدور الذي قامت به الصوفية الطرقية في أدوارها التاريخية المتعددة. وكما أن نشوء الكليات وبرامجها يعكس قيم المجتمع وفنونه وحضارته، انعكست هذه الفنون في برامج تلك الكليات وسنواتها الدراسية ورؤيتها التربوية. وقد ازدهرت هذه الكليات وزاد عددها وعمت أرجاء تركيا، وهي تتوزع بين جامعات حكومية وخاصة ووقفية، وفيها جميعا نجد حضورا لأقسام الفنون الإسلامية في مرحلة درجة الليسانس وفي برامج الدكتوراه والماجستير والدكتوراه، حيث نجد ضمن أقسام هذه الكليات وتحت قسم التاريخ الإسلامي خصوصا تاريخ الفنون الإسلامية والموسيقى الإسلامية التركية وغيرها من الفنون. وإنه من الجدير بالملاحظة أن الفنون المذكورة قد تدرس بشكل أكاديمي وأحيانا تكون دورات تدريبية للهواة أو أصحاب القابلية من الطلاب. وعن معالم غياب برامج الفنون الإسلامية في كليات الشريعة في الدول العربية وأسبابه الفكرية والثقافية، إذ يمكن تقسيم كليات الشريعة في الدول العربية في تعاطيها مع العلوم الإنسانية عموما ومع الفنون خصوصا إلى 3 أقسام بحسب عالم الاجتماع الفلسطيني ساري حنفي في كتابه أليس الصبح بقريب. كليات المشرق العربي وهي بدورها تنقسم إلى كليات مقيدة بنصوص التراث كالأزهر وبلاد الشام، أو ذات منزع أصولي ذات موقف رافض للتجديد والحداثة ككل، وهي كليات الشريعة في السعودية ومن يتبعها في اختياراتها الدينية. أما القسم الثاني كليات الدول المغرب ذات توجه اجتهادي مقاصدي منفتح نسبيا على معارف العصر ونواتج الحداثة، وقد تحمل هذه الكليات شكلا إداريا وتنظيميا معاصرا، لكنها ما زالت ترزح تحت عباءة القديم كالأزهر والزيتونة والقرويين. كما نجد انفصالا بين توجهات السلطة السياسية في تلك البلاد، وهي غالبا ذات توجه علماني يقطع مع الدين وتجلياته قطيعة كلية، ومنها كليات الشريعة، فتشتغل هذه العلوم في هوامش المسائل مبتعدة عن الشأن العام وقضايا المجتمع المعاصر ومشاكله الراهنة. هذان أهم سببين من وجهة نظر الباحث. You have just 2 minutes left. عفوا؟ You have 2 minutes left. نعم تقريبا انتهيت. هذان أهم سببين من وجهة نظر الباحث في انكفاء كليات الشريعة في العالم العربي على تدريس مقررات محددة، إضافة إلى أن الفنون تنمو في ظل التشكل الحضاري والنهوض القيمي في هذا المجتمع الذي أمامه عقبات في الدول العربية التي تعيش قلقا حضاريا وتشرذما هوياتيا. ومن العوائق المهمة إضافة إلى مسألة قصور الاجتهاد الفقهي عن معالجة المسائل الحضارية القطيعة مع التصوف في بعض دول المشرق العربي، وموقف القطيعة معه إلى حد كبير.
أو انحصاره في الممارسة الشعبية كطقوس وفلكلور شعبي يبتعد كثيرا عن المنهج الأكاديمي والتدريسي. قارنت هنا وعرضت لنماذج من برامج كليات الشريعة والإلهيات وفق التسمية التركية، ووجد الباحث فرقا واسعا بين البنية البرامجية في هذه الكليات وشبيهاتها في العالم الدول العربية. قلت في وصايا الختام: ينبغي إعادة النظر في برامج كليات العلوم الإسلامية في البلاد العربية، والوقوف على معالم التجربة التركية الناهضة من وجهة نظر الباحث في تدريس الفنون الإسلامية قسيمة لأصول الدين والشريعة دون عزل لها. كما يوصي البحث تطوير آلية في الاجتهاد والفقه والفتوى تقف من الفنون الإسلامية والموسيقى الدينية موقفا إيجابيا متجردا من نزعات الغلو المذهبي والتشدد الفكري والتقليدية الصارمة. ويوصي الباحث أيضا بالانفتاح على تجارب التيارات المذهبية الأخرى والاستفادة منها دون الانغلاق على مذهب واحد، حيث نجد تسامحا في دراسة التصوف الشيعي كالطريقة البكداشية في كليات الإلهيات التركية، ولا بد من تجاوز الفترة التي فرضتها ظروف سياسية معينة والانعتاق من قيود الحكومات ورؤاها الفكرية وتموضعاتها المذهبية، وتجريد كليات العلوم الإسلامية والشريعة من التعصب الفكري والمذهبي ولو على سبيل التخطيط للرؤى المستقبلية. وأختم بهذه الجملة: ينبغي الاهتمام بالفقه الحضاري الذي يتضمن دراسة تاريخنا الإسلامي، ليس التاريخ السياسي فحسب، بل التاريخ العمراني والاجتماعي، وإحيائه وتطويره بما يخدم ويؤسس للنهضة الإسلامية الشاملة المأمولة. وشكرا لحسن استماعكم، وأنتظر تعليقاتكم وردودكم وملاحظاتكم على هذا الطرح والورقة، وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ. And now we are in the part of question. Do we have any questions about this presentation? Soru kısmına geçtik. Sorusu olan var mı? Tebliğin başlığını söyledim ama tercümesini atlamıştık. Burada diğer dinleyiciler için Türkçe tercümesini de paylaşmak istiyorum. Yokluk ve varlık arasında İslam dünyası, İlahiyat ve Şeriat Fakültelerinin programlarında İslam sanatları adlı tebliği dinledik. İlahiyat ve Şeriat Fakülteleri ile İslam sanatlarının birlikte yer alması gerektiğine işaret eden güzel bir sunumdu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bir sorumuz var. Üstad Şerif, tefaddal. طبعا دكتور مراد، يعني هذا ممكن يطرح على مختصي الفقه الحنفي. يعني ممكن نجد تساهلا أو يعني فتوى تبيح هذه الآلات. أيضا يعني من رؤية تاريخية يعني أن هذه الأدوات هي عبارة عن يعني فلكلور أو شيء من جزء من التقليد الشعبي. ممكن المتدينين أو يعني أهل الفقه والشريعة لا نقول متساهلون، لكن يعني يقفون منه موقفا يعني موقفا إيجابيا ممكن. ونترك يعني الجواب عند مختص أهل الفقه الحنفي. يعني المذهب الحنفي تأثير خاص كما تعرفون في يعني في التمذهب التركي عموما.
يا أستاذي نعم، يعني أنا بحثي لم يعالج المسألة من الناحية الفقهية يعني عالجته من الناحية الاجتماعية. يعني الناحية الفقهية تدرس، يعني ممكن يخصص لها بحث خاص وممكن نجد الجواب عند المختصين. هل عندك سؤال آخر؟ لا. Okay, then I'm moving to our third presentation by Dr. Charif. The title is وتحت محور علمية بناء العلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية. نتكلم عن الأساليب التدريسية في بناء الشخصية الداعية الإسلامية في المستقبل. Tercümesi başlığımızın takriben İslam üniversitelerinde İslami ilimlerin inşası ekseninde öğretim kadrosunun gelecekte İslam vaizinin kişiliğini inşa etmeye etkisi şeklinde tercüme etmemiz mümkün. Üstad Doktor Murat تفضل. ما المدة 15 دقيقة؟
دكتور مراد 3 دقائق آخر. انتهى وقتكم أستاذ. انتهى وقتكم أستاذ. عفوا. شكرا. شكرا أستاذ مراد. هل عندكم سؤال؟ Okay, it seems we don't have any questions. And so we will move forward to our other presentation, to our fourth presentation by Dr. Omar Salim. The title of the presentation is The Causes of Intellectual Apostasy in the Universities of Pakistan and Its Impact on Society. Bir sonraki sunumumuzun başlığı Türkçe tercümesiyle beraber Pakistan üniversitelerinde entelektüel irtidatın sebepleri ve topluma etkisi. Doktor Ömer Selim tarafından sunulacak ama sanırım ufak bir sorunumuz var. Dr. Ömer Selim, can you hear me? Dr. Ömer Selim. Okay, we can't reach him. Then maybe we can move forward to our fifth presentator. So we can gain time, spare time for it. And Mahmoud Rashid El-Merri. Ustaz. I can't see him. He left, I guess, for a short while.
Hocam, Evet hocam. Doktor Ömer hocam gelene kadar Evet. Murat hocama bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Evet. Doktor Murat هل sual. تفهم اللغة التركية أم لا شيخ أستاذ مراد؟ إذا أسأل باللغة التركية وأنت تجيب باللغة العربية. فضلك. Üstad, şimdi bu diyelim ki dijital bir çağda yaşıyoruz ve bu dönemde bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğu bir ortamda yaşıyoruz, bir dönemde yaşıyoruz. Yani var olan diyelim ki size göre var olan olumsuzlukları sadece hocaların dersine bağlamak ya da hocaya bağlamak ne kadar doğru olur sizce? Çünkü artık günümüzde herhangi birisi, bir öğrenci, bir kişi hocasının dışında da artık bilgiye ulaşmak çok kolaydır. بفضلك بالخلاصة جاء دكتور عمر بالخلاصة جزاك الله خيرا تفضل أستاذ. ممكن ها نعم. جزاك الله خيرا. Hakime hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim hocam. Teknikle ilgili ufak bir şey toparlamam gerekiyordu. Thank you, Ustad Dr. Murat. Now we are moving to our fourth presenter, Dr. Omar Selim. Actually, we introduced you, by the way, but I will do it again. I will repeat it. The title of the presentation is The Causes of Intellectual Opacity in the Universities of Pakistan and its Impact on the Society. Türkçe tercümesi Pakistan üniversitelerinde entelektüel irtidatın sebepleri ve topluma etkisi. You have 15 minutes, Dr. Omar Suleyman, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am thankful to the conference organization and the university for granting me opportunity to express my views. I will try to summarize my topic in given time. Inshallah ta'ala, the topic of my presentation, the causes of intellectual apostasy in the universities of Pakistan and its impact on the society. The term intellectual apostasy means in Arabic, al-ghazul fikri. As the result of being away from the blessing time of the Holy Prophet, peace be upon him. His blessings are lessons. Obviously, today men caught up in various problems. One of them is the problem of intellectual apostasy. Ideological apostasy is one of the biggest institution problems in Muslim society today, and especially in modern educational institutions in Pakistan. In the 17th century, when industries developed and machines replaced humans, men began to practice everything in the laboratory and not only settled on it,
but also use the same criterion for religion. If religion did not pass this test, then it was refused to be accepted and men become convinced. He did not even try to know that just as laboratory is a means of testing knowledge, so are other reliable sources. When the students of Islamic countries went to these Western institutions to acquire knowledge, the same thought was transferred there, which influenced the students of our modern institution. Now this apostasy is gradually spreading in our society. The main reason of this, first of all, ignorance of spirit and philosophy of Islam. Second, distance from the effective method of imitation. Third, anti-Islamic writings. Fourth, media atheism, promotion mission. Fifth, lack of curriculum and training in universities. In this present article, all these facts will be explained, and the causes of intellectual apostasy and its impact on the society will be discussed, inshallah ta'ala. The concept of intellectual apostasy, terms such as secularism and modernization and materialism are also used for intellectual apostasy. While in Arabic, the term al-ghazwul fikri is used. It means to use military force to attack, subdue, or control. However, in modern times, its meaning has expanded to include both military and non-military methods of subjugation. Al-ghazwul fikri will mean the intellectual method adopted to dominate others. A study of intellectual apostasy reveals that it is a new form of Orientalism. The following of the reason for the rise of spread of intellectual apostasy. First of all, materialism. Second, Western education system. Third, media. Fourth, lack of trust. Fifth, not realize this fitna. In fact, the root of intellectual apostasy in the West, when industrial development come into being in the West in the 17th century, they saved their lives from the religion and saying that it was incapable to meeting our media intellectual needs. Influenced by this development, the whole world turned to Western educational institutions. They were excited to know the reason for the development of the West. When they found out that they had developed independently of religion, they returned to their home countries. It also raised the slogan that if the state is separate from religion, then development will be possible, otherwise not possible. Without knowing that fact that Islam is capable of answering their questions and objections. The main reason of the distance from the real purpose is our education system, because it describes the importance of matter, its purpose and benefits, but it does not say who created it and why and what is the purpose and result. Media. The media played the most important role in spreading apostasy. The media organized talk show and debates on topics that promoted sectarianism and raw minds about their religion.
Now I will conclude the topic. Here are some recommendations. It is the responsibility of the scholars, especially our Muslim scholars, to understand this danger and to come forward and offer their services for this prevention. Second, to arrange the training of the youth in such a way that their confidence in their religion is restored. It's very important point. The third, bring young people closer to you and give scientific and rational answers to their objections. Fourth, curriculum should be brought in the line with the demands of the times. Fifth and last, parents should also be involved in the training process. Now, I once again thank you for giving me opportunity, and I hope that university will arrange such fruitful conferences in future, inshallah. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Dr. Omar Salim, for your presentation. And now we are moving to our final paper by Dr. Mahmoud Rashid Al-Marri. Dr. Mahmoud Rashid Al-Marri, are you here? I can't see you. I'm sorry, by the way, but I can't. I have a question. Do you mind if you leave your question to the end of the session? Okay. So we have a few questions. Basically, some of the questions came very late, so we decided to collect them and ask them together at the end of the meeting. I am sorry. No worry. Thank you. And Dr. Mahmoud Rashid Al-Marri, I guess he is not here today, so it seems like we have to skip Dr. Mahmoud Rashid Al-Marri's presentation for now until he comes or he joins us. So maybe, Dr. Küçüker, maybe we can start with your question. Thank you so much. Dr. Omar, thank you for your statement. Welcome. Thank you, Yorvik. You mentioned that the reasons of intellectual apostasy, and you said one of the reasons is modernization. But I think we always blame the modernization, but we are now holding this symposium by taking advantage of modernization. Is it normal to blame modernity so much? Is modernity guilty in this subject, or those who take advantages? Yani, the problem is modernization or using it? I wonder that. I think there are two types of modernization, or two concepts of modernization. One concept is Western concept, and other concept is Muslim concept. When it came through a Muslim concept, we welcome modernization. When it's come in the shape of Western concepts, or in the shape of I think in the shape of modernization, when we come, it's a shape of liberalism. So we did also liberalism is two concepts. One concept, Western concept, in one concept in Muslim concept. When it's come. Sorry. Yes. Can you mention Muslim concept of modernization? How is it? I wonder. Muslim concept, we trust our culture. First off, we trust our culture and our religion. If our religion give the solution or every problem, why we focus I choose other concepts or other religions? So basic point is that we should trust on our religion, and second, we should trust on our culture. I see your words that the problem is the concepts, modernization, and we start to discuss about the modernization. What's modernization? What's modernization? The problem is that you said, I see. Yes. Thank you so much. Thank you for the nice discussion, by the way. I have a question, Dr. Omar, if you don't mind. Basically, your presentation was more about how the
external ideology basically had an impact on the Islamic understanding among the Muslim community or Muslim majority communities. My question would be more related to, abroad in the non-Muslim majority countries, we have a huge Muslim community who are living for more than 2 or 3 generations, like in UK, in Germany, in Canada, in America. So they are the 3rd generation and they grew up in this so-called Western society, cultural values, and they're also producing their own understanding of Islam. So they have an internal impact on the way that they are understanding Islam. So how would you reflect your idea for those who are born and raised in a non-Muslim country? For example, they're also introducing a lot of information, both academically and non-academically, to the heritage of intellectual heritage of Islam. So how would you reflect on these part of this discussion? I think the basic problem is that we don't understand what is Islam and what is the flexibility in our culture. Basically, we confused when we talk about Islam, especially in modern culture. When we talk of Islam, our opposite person, other society, they think Islam is conservative mind. In Muslim, is conservative mind. Islam don't have a solution of these our modernizations or modern questions. So far, Islam is basically, we have, alhamdulillah, we have strong roots. We have strong roots, and secondly, we should understand what is our culture and what is the flexibility in our culture, Islamic culture. Then we understood these things. Then everything is possible for us. Everything is easy for us. So basically, my question was more related who, for example, about the converts who doesn't really belong to a Muslim-rooted culture, or for, let's say, youngsters or adults who were born and raised in a Western culture. So from this perspective, they do not really belong to a culture which has roots from any real Islamic history, or basically they belong to another culture. And how can we combine them? Because your emphasis was more about culture, but we have also a considerable community outside the Muslim cultural context. So who, as I said, who are born in Western society, or basically they are muhtadis, they are converts, so they are belonging to in a way in a non-Muslim cultural context. How would you reflect on this? I think my question is same answer. Because Islam in any country and any community in any culture, Islam have ability to adjust any culture. For example, we talk about, when we talk about our dress code, Islam don't have any specific dress code. Islam basically Islam have ability to adjust in every culture, in every society. Yes, this is the first point. And second point, those people, they live in non-Muslim countries. They should follow simple Islam. They should follow simple Islam, not in deeply. They discuss in deep. Okay, thank you very much You're welcome. Your answers, Dr. Umar Salim. Dr. Murat, are you here? We have a question to you. Ustaz Şerif Murat. Hocam müsaadeniz olursa Türkçe soruyorum soruyu. Soru Türkçe geldi. Türkçe'de anladığınızı bildiğim için. Fakültemizden, İslam hukukundan Mehmet Ata Deniz hocamızın size bir sorusu var. Yönlendirmemizi rica ettiler. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bu çağda öğretmenin öğrenci üzerindeki tesirinin kapsamı nedir? Ya da kapsamını nasıl açıklarsınız?
Soruyu tekrar etmemi ister misiniz? Olur mu? Mustafa Kadat hocam, tercümeyi alabilir miyiz sizden? Mustafa Kadat hocam ya da Fikret hocam orada mısınız? ممكن أن أترجم. أستاذ يعني كما قلت في الحقيقة سؤالي أنا قصدت هذا الشيء يعني في هذا العصر إيصال إلى المعلومات ويعني شيء بسيط يعني الطلاب ممكن أن يصل إلى المعلومات وإلى العلم بطرق بسيطة مع إطار هذا يعني في هذا العصر كيف يؤثر الأستاذ على الطلاب؟ نعم. جزاكم الله خيرا. Beşinci tebliğcimiz maalesef sisteme dahil olamadı. Bu nedenle oturumu kapatmak üzereyiz. Herkese tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Birbirinden kıymetli sunumlar dinledik. Now we are closing this panel. Thank you for coming today, especially today Sunday morning. And it was very nice to hear your ideas. We had a lot of valuable presentations. And thank you again for coming to our symposium. Thank you. Tekrar çok teşekkür ederim. Oturumu kapatıyorum.
Teşekkürler.